ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ ಫ್ರಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಭಾಗ 2 ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಫ್ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ, please click on the link and watch the first part, and also please check the playlist for 8th standard Tili Kannada textbook. The lessons are there in the playlist. We'll start with the second part of Sukri Bommanagowda. Before starting, I request you all to take out your textbook, pencil, eraser, sit in a quiet place and wear your phone. We'll start with the second part. First part alli enaitu, we know that Sukri Bommanagowda is a Janapadada Gani, andre she can sing well and she can also create a songs. So Tarle is one of the song that we learnt in the first part. Second part alli enaitu, second part alli kaadina sasya gnana. Sasya andre the plants, gnana and the knowledge that she had about the plants and trees of the forest. So we'll see here. ಸುಕ್ರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮುಂತಾದ ಚರಜೀವಿಗಳ ಸಸ್ಯಾದಿ ಅಚರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ. She was like a wealth, a treasure of a knowledge. She had so much of a treasure of a knowledge about the sasya andre plants, prani andre animal, pakshi andre it's a bird, jeevachara any living being in the forest, elladra ಬಗ್ಗೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ, all the life varieties, okay, the species. She had that amount of her knowledge. She was like a treasury of that. ಅಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಡೆಯನ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಹೂಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, when ಅಪ್ಪ her father used to go to the ಒಡೆಯನ ಗದ್ದೆ, there was one more leader, so a leaderಗೆ he had a farm, so his Sukri Bommanagowda father used to go to that farm to do the agriculture. ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅಮ್ಮ and the other family members ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರು. they also used to go for the other agricultural works. ಸುಕ್ರಿ ತನ್ನ ಸುಮಾರು 10ನೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, when she was about 10 years old, 10 ಅಂದರೆ 10, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. she also go to the agricultural work when she was 10 years old. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಸುಳಿಮುಟ್ಟಿ, ಈ ಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಲ್ಗತ್ತಿ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುಳಿಗತ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು, ಸಾರಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೈನು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುಳಿಮುಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ಥರ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಬುಟ್ಟಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಚಿಕ್ಕ ಹಲ್ಗತ್ತಿ, ಒಂದು ಕತ್ತಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ನೈಫ್ ಒಂದು ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್, ಹಾದಿಯ ಇಕ್ಕಳಗಳಲ್ಲಿಯ ಮರಗಿಡ್ಡಗಳು ಇವರಿಗೆ ಆಪ್ತವಾದವು. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್, ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಚಿರಕಲ, ಹಲ್ಚೆರಿ, ಪೆಪ್ಪೆ, ಸಗಡೆ, ಹಪ್ಸಗಡೆ, ಕುಚುಮಾಲೆ, ಏಕನಾಯಕ, ಅಡಕೋಲಿ ಮುಂತಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇವರಿಗಾಯಿತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೇಮ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. It's very completely different and completely surprised about these names. See, this is what tells us that tribals has a more and abundant amount of a knowledge about the nature. We read the books, but they live the life there. So that is a major difference of leading the life there with the nature and reading it in the books. Underline all these words. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸೊಪ್ಪು, the green leaf vegetables ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅಡಲ್ಟ್, ಸೌದೆ ತರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಯಂಗ್, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆನ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಎಲ್ಡರ್, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೌದೆ ಅಂದರೆ ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ. ಆಗ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇವರ ಮಡಿಲು ತುಂಬಿದವು. At that time she got to know more about the mara trees ಬಗ್ಗೆ, she got to know the wood. ಸುಕ್ರಿಯವರ ಜೊತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವ. It will be like an experience when you walk with the Sukri Bommanagowda in the forest, because they are the one who tell about everything on the way. This is this one, this leaf is for this leaf is for this flower will be for this one, we can do this miracle with this flower, this tree is for this and this will give a fruit in this season. They know everything, each and everything. This is not something they have mugged up because in the textbook. This is the thing they have led the life with those things.
So only they have ultimate abundant knowledge about the forest. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಿಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ, ಮುಂತಾದ ಜನಪದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಭಂಡಾರವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಕ್ ವಿತ್ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ, ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ knowledgeable person who talks about the plant, animal, medicines, everything, what not, everything. ಸುಕ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡ ಜನಪದದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆಯಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಕ್ ವಿತ್ ಸುಕ್ರಿ ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ, ಶಿ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇವರ ಈ ಸಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಕಿಳಿಸಿದರೆ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬುಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಸುಕ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಸುಕ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲರು. It's not only that she knows about the plants, she also knows about the grass ಇರ್ಬೋದು, the sticks ಇರ್ಬೋದು, everything she has the information. ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, once I was walking with a ಸುಕ್ರಿ in a ground, ಸುಕ್ರಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹುಲ್ಲಿನ ಉದ್ದದೇಟಿನ 10 ಹೂತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಾಡೆ ಕುಟ್ಟಾಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೂಡಾಡೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಸೊ she took a grass and from the grass she took a flowers, okay, ಹೂವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, and she started singing like that. ಕಟ್ಟಾಡೆ ಕುಟ್ಟಾಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೂಡಾಡೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಏನಿದು? ಇದೇನು ಒಗಟ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಪೆನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, ಸೊ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪಜಲ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ದ ಆಥರ್ ಟುಕ್ ದ ಪೆನ್. ಸುಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಡು, ಮತ್ತೆ ಸುಕ್ರಿ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಕಟ್ಟಾಡೆ ಕುಟ್ಟಾಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೂಡಾಡೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಗುವರು. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲಾಫ್. ಆಗ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಆಥರ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ಈ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟುದ್ದದ ಹೆಸರಾ? ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಟ್ಟಾಡೆ ಕುಟ್ಟಾಡೆ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೂಡಾಡೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ದ ಆಥರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಈ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟುದ್ದದ ಇಂಥ ಹೆಸರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂದು ಸುಕ್ರಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ನೇಮ್. ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್. ಇವರೊಬ್ಬ ನಾಡವೈದ್ಯರು. ಹೌದು, ನಾಡವೈದ್ಯರು ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ದ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೆಮಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ people, the people were dependent on, but still it's not that they can't do anything. They're also kind of another expertise in their field. So Sukri Kauda obba vaidye, she is also a doctor. She can give a best medicine also. So this is about the part 2. I hope ನಿಮಗೆ part 2 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ if you have any doubt or a question, or write a mail yashaswikannadavaani@gmail.com ಗೆ. And we'll see in the part 3 what happened, and you have a last one, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, awards and rewards for Sukri Bommanagowda. We'll see that in a part 3. I hope ನಿಮಗೆ part 1 part 2 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So let me know any questions ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ. So thank you so much. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ to Yashaswi Kannadavaani YouTube channel ಗೆ. I'll meet you all in the part 3, and please check the playlist of 8th standard Tili Kannada for remaining lessons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults.
I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like Madi, share Madi, subscribe Madi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe Madkoli. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.